Ito na nga ba ang sinasabi sa hula? So what's out mga kamapursa? Para gali mang long ride kami with your friendly neighborhood Team Mapursa. Gali guys, early kami ang mirahan di amon meeting place pero di amon sabot guys is 4 AM. Bali gali guys, excited ya man right? Let's go! Yes, I. Hoy, dili na kara makagwang. Gago! Gali guys, pag niyaya kang motor hindi na yun basta yaya lang. Gusto natin i-remind sa sarili natin na sa kabila ng hirap sa trabaho, sa eskwela, tao pa rin tayo. Kailangan maging masaya at i-celebrate ang lahat ng pagsubok na napagtagumpayan natin. After nun, grind na naman ulit, basta wag lang tayo susuko, kapit lang sa taas. While tako regale kami guys, and stop anay kami para kumpra Pepsi pati agua guys, kaya liba kami pichel. Shoutout gali akina chenda guys, mas karo pa dila agua kaysa na mineral. 20 pesos sikat guys, cover medya pichel ang alaman. Balik era kami devolve guys, pero talye kasi agua na pichel, feeling di amo yun, scam ka na amon guys. Bale sa kalagitnaan na di amon ride guys, eto pa ka namon malas. Ito na nga ba ang sinasabi sa hula? Yan flat kami guys, hindi lang basta flat. Wasagatil interior guys, bueno langgat uno di amon uban dyan na extra interior. Payo miyo na mga long ride is always be ready kita guys. Libagat extra interior para in case of emergencies, ready kita. Bale this time guys ay ligaya gali kami akinalimpapa maya kami anda na bridge guys, diretso ya kami na Rio Vivo. Bale amira galet tedes na puera guys, palang cheneak entrance fee. Bale 4 wheels 20 pesos guys and 2 wheels is 10 pesos naman guys. As you can see guys, medyo rough road gali aki banda guys, pero kaya lang naman guys, hindi man le ablabyan umalin. Postades may paanda aki beneya man unwind aki para perde el stress. Bonito aki guys, pwede man family bonding, liba ko ng tropa, hindi este sponsor guys, recommendation lang kaya let's go. Gcash ay maya. Bale ang short gali kami guys, may kami pang pasaya ara. Parking to. Pagka pa 10 peso to, dahil ang pagada. Puro reklamo, price lang may libaw. Gago! Medya lang. Good 20 par. Shoutout, akinalimpapa Brits. Brits ko sa Brits. Brits ko no. May palta pa. Bale this time guys, sa wakas yaliga lang kami syempre aki na Rio Vivo. Bale chene pala sa ulit parking aki guys, 10 pesos el motor cover otro terminal entrance adentro Rio, 10 pesos per head tamen kel guys. Aki lang guys para our stedes. Paring bangis Boss Jarmel. So grabe ka par. As you can see guys, mucho galikate chaki guys, cover bonito aki para man chill guys. Tas mas malo takeda bonito kasi klaro el bundok guys. Bale el view pang aesthetic god guys, pang selfie guys, pang Instagram. Aki gale guys, tamang walk-in lang kami para buska pwesto on the diamond spot guys. So guys, pagkakali kami na Rio Vivo. Yes! Yes side! Mangkari pakar tumiupan guys. Yeah. Ano naman ta siyempre gulay kaya yan tao. Balik para na. So guys, suggested pala yung aki guys sa Rio Vivo Pesco. Yan lang yung mga entrance 10 pesos per head, pati 10 pesos parking. Lang guys, talagang boring ate aki. Hindi pala si Boss Dogs guys. Time kalele. Slow burn. Aki gale kami ang spot guys kasi bonito aki banda guys. Bale dyan aki pono guys kay para hindi ko namon tupak kaliente sol guys. Gago! Ya prepara gali kami kusina aros guys kasi medyo ko na hambre kami guys kay Leos pakat kami staba.
After that guys, syempre para si Haring Bangus El Gasolito di suyo guys. Bien convenient kasi gali si Haring Bangus guys. Laging handa anyway guys. Di suyo gali si Gasolito guys kay HM sa Elias Saka guys. Baka Haring Bangus lang ang malakas. Haring Bangus lang ang malakas. Gago! After kill guys, balian handa yatamen camel oil para kusi fries guys. Yan testing pala yung chop rice guys para man-check si caliente el oil. Anyway guys, noya pala po de ase entra na video el pansit canton guys. Ya kusi kami guys kay ya olvida ya yo man video guys kay sobra de ko na el person. Kigala guys, tamang food trip lang el team Mapursa guys, tan enjoy lang kami con el nature guys. Let's go. Pagkatapos namin kumain guys, bale banyega el tropa, bale makaperde palagad stress guys, basta hunto kita na tamang tao, si tan stress ya pala tu na todo, why not try tamen to man chill, para to diba to your friends or family, sometimes kasi kanaton always kita looking forward for what it's next, but don't enjoy on what it's now. Advice for teenager, pasukin nyo lahat ng opportunity na dadaan sa buhay nyo. Makakagain kayo ng maraming experience and akal experience but the skill usa na life hard work lang kita mga kamapersa. Let's go. Thank you for watching. See you our next vlog. Bye bye. Bye-bye! Bye guys.